Добрый вечер. Пятничный вечер. Здравствуйте. Сейчас будет жесткая ёбочка, наверное. Что хочу активно побахать кого-то. Наверное, пойду к зданиям с лотгоком. Или вот с Натей надо поговорить. Не помню, что он там хочет. Revelio. Тут у нас, кстати, 2 листочка вроде, если не ошибаюсь. Надо еще бахнуть. Что там, замок, не замок. Котика. Это нужный знак. Привет. Мяу. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Так, кажется, креститься надо. Так, тебя ждать надо, правильно? Revelio. А тут ничего нет. Кроме там шашлычок. Я не хочу спускаться. Не хочу спускаться. Стартуем тут. Are you ready to put an end to Harlow? Поехали. Я не помню, что с ней, кстати, делал уже. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle. That's Archie and Mrs. Agabus Filbert, Otto Dibble, and... All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village question. Короче, ты будешь сидеть, Very well. а я I'll как speak бы with them, это, see what I can learn. сидеть knew в I кабане could rely голове on и you. распевать We Эль. need to know how they are being Лично я буду blackmailed by ходить по Rookwood городу. and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. А, Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. говорим. Так, второй этаж или третий? Mrs. Rabe should be nearby. Здравствуйте. What have I done? Mrs. Rabe,
I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Why wouldn't Harlow extort your husband? Isco's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Мисс Ботвинс, мы надеемся, что вы пересмотрите свое решение касательно материальной помощи. Мы вам дали достаточно времени, но наше терпение не безгранично. Ваш муж наверняка хочет, чтобы вы поняли всю ценность нашего сотрудничества. Готовы ли вы ответить до конца... Готовы ли ответить до конца недели? Этот разговор должен остаться между нами. Надеюсь, вы понимаете. Нет, надеюсь, вы понимаете. Some evidence worth hanging on to. Ладно, поехали. Thank you. Лестница, Now, лестница, to find погоняй. Mr. Bickle's other two friends. Поехали искать дальше. Зима. Пара-пара-па-пам. Revelio. Вот что есть интересного? Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. Что ты сказал? Please tell me you didn't take it, but perhaps it's been here all along. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right, but we must be discreet. Can't have Mr. Hill. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man, but even he wouldn't understand about how... It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an... I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was... What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been... Well, we haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. What does he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful..." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it out for much longer. I'm terrified to say. I met Mr. Hill the day of the troll attack. He was kind to me. He's a lovely man, but when it comes to Rosie, I fear he loses all perspective. I'd lose my job instantly, and... Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You Understood. hurry off before Mr. Hill returns. We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Здесь что-то? Ух, сколько тут всего. Прости прощения.
Без обид. Aloha Mora. Алахамора. О, минус графика. Минус графика. Ничего страшного. Бывало и хуже. Revelio. Что тут у нас есть? Внизу что есть? Рябиновый отвар. То, что надо. В скобочках. Наверху что? Сундук. И что-то еще шелестит. Короче, надо прекращать лутаться. Agabus Filbert must be around here somewhere. Revelio. О, иди сюда. Ты что так быстро летаешь? Revelio. Accio. Пойди. Revelio. Отлично. Отлично. Так, а у тебя что есть? Let me guess. You're Yeah, after just something okay. fresh. А, и все, в принципе. Почему он темным светится, интересно? Ну ладно. Поехали сюда. Hello there. Привет. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind. Tragic, what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence, but I feared Harlow's retaliation, and so I... If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be... Perhaps, but... You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what... Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she, as a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and pleated. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprised... Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found... I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away. I was shaken to my core. Still am. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this... I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. Окей. Harlow does not like people talking, as you already know. Revelio. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Revelio. Что это дзынкает? Вопрос. Ладно, давай вниз. Золотаем этот сундук. Здрасте. Пошли потихоньку. Так, тут тупик. Revelio. Что тут? Гайс. А тут что-то? Да. А что? Пришел кабани головы. Е-бой. Все, у меня сет есть. Отлично. Отличненько. А давай посмотрим. Хочу посмотреть.
А давай посмотрим. Пум-пум-пум-пум. Красные очки, синяя шляпа и красный сетап. Окей. Без шарфа. Снаряжение. Без шарфа. Красный. Вот это, наверное. Это главное или нет? А какое еще получается? По идее это. А, все-таки зонг. Обходим так, нормальный сетапчик. А что у меня еще по коллекции есть, интересно? Надо в Хогвартса одеться точно. А тут что мне надо еще? А, руководство в регионах собрать. Ну ладно. Да, тут мне много чего еще делать надо. А задание, что мне не сделано? Основные задания. 4 задания основных осталось, ясно. Revelio. Все, я заколебался уже бегать в костюме. Надоело. Берем новый. Хочу в белом. Не в этом. А в этом ли? Да, давай в этом лучше. Или в этом. Не, в этом лучше. Хочу в бежевом. Так, наверное. По шапкам, что у нас тут? Очки точно снимаем. По шапкам. По шапкам, по шапкам. Да, хочу так походить. Перчатки надо тоже под цвет. Какие-то вот такие, наверное. Да, отлично. Ой, ладно, не живо. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Да ты серьезно? Ладно, бежим в кабанью голову. Где мы оттуда только пришли? Natty must be around here somewhere. Revelio. Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. О, сейчас Махач будет. Опа-на! Сюда, Махач. The footprints led to this room. There must be another way forward.
Так, Revelio. Accio. A hidden door. Lati поехали. must have been taken this way. Ладно, давай в To инвизе find her пойдем. quickly. Не обязательно найдите книгу стихов, не обязательно найдите Better be любовное sure I'm письмо. not seen. Ладно. Найдем. И книгу, и любовное письмо. Revelio. По факту. Petrificus totalis. Без обид. When we're done here, I'm Revelio. Or perhaps I'll just go now. Petrificus totalis. Ты мил мне словно Авгурей, чья песня — предвестница дождя. Я с каждым люблю сильней, пленил ты верностью меня. На своем сердце чары чую, оков прошу я не снимать. Ведь в нашу встречу роковую я навсегда попала в рай. The book of poems that was Not taken yet. from Agabus Filbert. He'll be Вот thrilled бед. to have this back. Лутовая. Petrificus totalis. Трификус тоталус. Сундучок. Статуя пушишки. Альф. Revelio. Плюс пушишка. Nothing but trouble. About time we locked her up. Что ты там делаешь? Petrificus totalis. Хватит смотреть на монеты, на мои. Revelio. Petrificus totalis. Дама, конечно, у тебя... Revelio. А где мне... А, через нее. Ладно. Так, что у нас тут есть? Glacius. Confringo. Напоследок. Что ну? Revelio. What's this? Afraid to face me? Expulso! Glacius. Expulso! А, воздух надо? Давай еще раз. Death from above! Levioso. Ah, stupendous! Крутик. Incendio! I could do this all. We're quite conductive, aren't we? Protego. I'm just warming up. Так, давай мы разберемся с вами. Incendio. Confringo. Defendo. Look what you've done! What are your faults, son? Glacius. Electricity. Incendio. It must be here somewhere. Hey, that's mine! Pulso. Ждем, пока ты будешь... Release me! Это не то, что надо. You just wait till I come down. Давай. Ладно, Revelio. живи, пацан. Только не говорите, что это выход, пожалуйста. То я буду очень устроен. Depulso.
Revelio. Я за этим шел сюда. Ладно. Ладно. Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Revelio. You found us. I knew you would realize I had left my wand for you. Speak to Mr. Rabe. I need your help. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. I am all right. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's... I need you to find my wand. I need my wand for this. Using one with which I have no connection. I shall do my best. Any idea where? It's nearby. Understood. Your friend Natty was not able to Revelio. summon my wand. It must be blocked by something. Mr. Rabe's wand could be in there. My wand is somewhere. Hello, in this room. Hamora. I can tell. Mr. Rabe's wand. Mr. Rabe's wand. He'll be glad to have this back. Mr. Rabe, I found... Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. Здорово. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. Понял, где вход, там и выход. В чем проблема? Cabalso! Сори, это не русский. Найди выход. Revelio. Это очень трудно это сделать. Это очень трудно сделать. Let's Да. find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. Выходим. Получается, выходим. Когда озвучка... Так. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Ты кто? Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders.
In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Yes, officer. Do you have enough evidence to take down Harlow? Well, it's certainly a good start. We shall see. Кстати, сделал мне, чтоб я ничего не Natsai, сделал. you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother. Ладно, мы закончили. Круто. Very generous. Thank you. Так, в чем проблема? Wager I could handle another enchantment now. А где я этого видел? Чувачочка. А, вот там. Все нашел. Mr. Filbert, I have your book. But how did you... Oh, thank... I'm glad to have been of help. Oh, my. The Ashwinders have ceased pestering me. I suspect that's your doing. Thank you from me and Rosie both. We're just leaving for our honeymoon, after we tell Mr. Hill of our recent marriage. Wish me luck. Wish me luck. Пожелайте мне удачи. Так, что мы хотим на самом деле? Так, что мы тут? У нас по заданиям что осталось? Не интересует... это мы задание сделали. Это неинтересно. И вот это надо сделать. Пойдем с паутиной, а потом с этим пойдем, чтобы метлу улучшить на 3-й уровень. Куда нам надо идти? Куда-то далеко, наверное. Куда-то далеко надо. Карта мира. Карта мира. Здравствуйте. У нас тут есть телепортик. Зачем нам обходить горку? Непонятно. This must be Arranshire. I'd best keep an eye out for spiders. О! Сори, тут самым мало светликли. Бам-бам. Ладно, потом буду разбираться с этим. Хорошо, отвлекся. Так, что такое случилось? Что здесь? А почему у меня протега не сработал? Ладно. Ринга, бам, бам, бам. Бам, бам. Ты заморозишься? Ну так. Potato! Confringo! Все? Expelliarmus! Здесь. Конец. Surely that's the last of them. Revelio. Revelio. Hello, Hamora.
Так, все, полностью с вами. Любовь. Не хочу читать. Revelio. Сказка о парне. Шестой. Такая штука. Найдите Мэри. Сейчас полутаемся. И найдем Мэри. Так, тут мы все залутали. Отлично. Едем дальше. Ух, сколько лутика. Ё-моё. Revelio. Aloha Mora. Аллахам. Блин. Так, и отсюда надо выйти, чтобы вам не пикнуло. Как будет смотреть. Revelio. Решение средних размеров. Отлично. Нам это надо. Aloha Mora. Revelio. Ну, еще пауки. Как их можно понять. Звездная семья. Палочка. А точнее, рукояточка для палочки. А, тут паутина. Incendio. Seems a pleasant enough little place. Revelio. Oh no, this must be Mary. Poor woman. If Mary was breeding these things in her cellar, that means there are more underground. I'll need to destroy every last spider in that cellar if this is to end. Или так. Вот в чем дело, Петрович. Revelio. Вулканов. Тут что? Depulso. Так, отдай палочку. You are Glacius. school since you saved Mr. Rib and I from the Ashwinders. We have come so far. We should discuss the next steps in our plan to stop Harlow. Да, вы мне говорят. Revelio. Так, не надо, мне надо в подвал. В подвал я иду к тебе. Revelio. Так, что у нас тут есть? This is where Mary bred the spiders. They're not here now. Блин, я перестану лутать монетки, мне интересно. Видимо, нет. Well, this isn't a good sign. These spiders have gone somewhere. Ну, конечно, с такой угнетающей музыки, конечно, пауки где-то рядом. A ladder. Not sure I want to know where this leads. I'd best be ready for whatever I may find down there. Что тебя может ждать, что угодно? Тебя ждет там арахнит, огромный. Revelio. И много паучков. Все. Exact. О, Need to вот find and и... destroy all of these before the situation gets even worse. Potato. Так, давай мы с тобой так сделаем. А, я залоховался. Ладно. Нанести урон налетчику в воздух. А, где налетчик? Или я уже всех налетчиков бахнул? Вот налетчик. These eggs must be destroyed.
Depulso! Incendio! Confringo! Все, закончилось? 8 legs is simply too many. Revelio! 4 уловки надо еще выполнить, окей. Depulso! Пульсы бахнем сюда, вы не против? Спасибо, пожалуйста. Бам-бам, вы не можете нанести больше рябинового этого. Confringo! Конец. Минус пол. А, кстати, хочу кое-что посмотреть. Не талант. На таланта пофиг. Я и так этот. Ломатель лиц. Враги нет, внешние виды нет, страницы нет. Кого? Вот что мне надо. 84, 80, мне еще 60 надо. И рукояти и палочки нужны, мне их тоже мало. Ух ты! Прикольный наряд. О, задание все сделал с палочкой. Ясненько. Ладно, поехали дальше. Revelio! А где яйцевый кокон ищешь? Не подскажете? Не подскажете? Или не подскажете? Depulso! Не подскажете? I hate to think that they see me, but I don't see them. Depulso! Это что это? Revelio! Почему открыть не могу? Confringo! Использовать мандрагору. Это мы умеем. Использовали. Бахнули. Конец. Еще 3 уловки. Отлично. Отлично. Ух. Revelio! Тут ничего, тут ничего, тут что-то есть. Confringo! Can't let you harm Aranshire any more than you already have. Half finished. I need to destroy all of the exacts. Revelio! Так, здравствуйте, ребят. Incendio! Expelliarmus! Все? Так быстро? А, еще новый появился. Ну, на тебе еще новый. И... Revelio! Defender! Ну, вот так. Подожгите прыгуна, пока он готовится к атаке. Хорошо, сейчас сделаем это. А, прыгунов больше нет. Revelio! Вот тупик. We need to go next. Вопросики. Defender! Не то. Depulso! Не то. Куда по итогу мы дальше должны идти? В эту сторону куда-то? Там тупик же или нет? Да, тут тупик. А-а-а. Отсюда мы пришли, правильно? Правильно. И where we need to go next? Location. Есть вопросики. Revelio! Incendio! Revelio! Не, я тупой, я не понимаю. Ладно, бежим обратно. Тут мы были, правильно? Да. Нам так пробраться сюда, правильно? Правильно. Как это нам сделать? Остается загадкой.
Карты, конечно же, здесь нет. Правильно? А, во. Во. Или я сюда пришел? Нет, сюда я пришел. А, я не отсюда пришел. Confringo! Defender! Protego! Так, попасть в горящего паука. Incendio! Без проблем. Confringo! Так, Revelio! Expelliarmus! Confringo! оп, попал. Cursed fiends! Используйте мандрагору против врага. А можно врагов найти? Incendio! Confringo! Revelio! Confringo! That's the last of the spider sacks. Наконец-то нашла место, где можно разводить пауков. I suppose I know what happened to Mary Portman now. She was breeding the spiders. I hope that's the Здорово! last spider. Это мы сможем. Incendio. Protego. Confringo. Incendio. Confringo. Defendo. Еще одна уловочка. Revelio. Все будет отлично. Источник появления яиц. Oh, wait. Покажись. That's the last one. Закопайте голову паукам She's из angry. карта. Вот мне это сделать. Блин, мне даже интересно. А ну-ка я сейчас загуглю. Закопайте голову. Закопайте. Так, хорошо. Так, да, я быстро. Где? Вот это мне надо, правильно? Все, окей. Defendo. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Так, мне надо с тобой. Defendo. Confringo. Живи! Живи! I'll be having nightmares for the rest of my life after that. Обидно. А я так старался. Ладно. О-о-о. Перчатки сильнее меня. Ой, да. Сказал, как это надо. Ладно, проехали. Да. Сумочку. Эту сумку мне. А, там рябиновая шляпа, все, интересно. Не понял, что это там, кто разошелся? Вулканы опять? А зачем вы разошлись? И.
Можно выйти. Спасибо. 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 I suspect you are the one who has been interfering with a rather personal matter. The demiguise statues, and the moons contained therein, were placed as they were for good reason. You should not meddle in the personal affairs of others. I don't think Mr. Pemberton meant to use his own stationery. He knows something about those demiguise moons. He's in Hogsmeade, apparently. Revelio. Утонуть сундук, не утонуть, где он там? Off on another adventure, are we? Блин, ну утонуть, раз он сундук, значит там что важное, правильно? Ладно. Давай Лохомору и бахаем. Aloha Mora. Лохомор. Пи-п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 и. Revelio. Эй, это не то, что надо. Все, меня устраивает. О, освещение, отлично. Отлично, отлично, отлично. Стартуем дальше. Мне надо туда. Еще один сундук. Что такое? Pardon me, sir, but about those curious demiguise statues I've seen. What? Who are you? Why do you ask? They're quite clever. Oh, thank you. A lot of craftsmanship and care went into them. I assume. So you did create them? Yes, I did. It was a ploy to give that pathetic oaf Moon a taste of the grief he caused me years ago. You are the one who's been pilfering them. I am, at the request of Mr. Moon. I received your owl on your stationery. Well, fitting Moon would enlist a student. Too cowardly to do it himself. Hasn't changed a bit. Even when we were at school, he was a cowardly bully. Gave me a horrible nickname, which I shan't repeat. I was thrilled when we left school and he seemed gone for good. Then I started seeing him around Hogsmeade. It was too much. Even if I do take satisfaction in that his life's destiny was to be a lowly caretaker. Mr. Moon does a good deal for the school, and he's taught me a lot. He's terrified of those statues. I know. You should have seen his face when that boggart appeared. Oh, priceless. That's when I knew what I needed to do. I simply didn't want to encounter him anymore. So, I shrewdly put a boggart in his path to learn his greatest fear. I then created the demiguise statues to keep him in his place, so to speak. The moons were an inspired play on his name. It worked brilliantly. Until you started clearing them out. The statues are a form of bullying. You're no better than him. Perhaps it's time you both moved on. Fair point, I suppose. If they've terrified him, as you say, he may have learned his lesson. Aloha Mora. Revelio. Интересный наряд.
Чудесный наряд. А зачем оббегать, если можно подняться вот отсюда? Вот отсюда, отсюда. И вот сюда. А, потому что надо будет спускаться все равно. Ладно, вы были правы, окей, уговорил. Мой косяк. Mr. Dunn? Thank Merlin. About my sweet friend Mary. It seems poor Mary was breeding spiders in her home for profit, and vastly underestimated their propensity to multiply. Oh, Mary, what untoward scheme were you involved in? If she needed financial assistance, she could have just come to me. She didn't deserve this. Few do. I am sorry about your friend, but you'll be relieved to know that I cleared out the spiders. It's safe to return now. Пока я там ворвался. You cleared out the spot. I imagine the first order of business will be to help the Hamlet rebuild. Even so, you'll want to prepare yourself. Thank you again for all you've done. I shall keep you up. Glad I could be of help, and I look forward to visiting your shop. To dearly departed Mary. Так, с этим мы и разобрались. Хочу теперь полетать. Горе и месть. Поговорите с Нати. Ладно. Гос Нати закончим, раз мы этого сделали. Карта мира нужна, получается. Hogwarts? Зачем мне Hogwarts? Ладно, нужен так нужен. Нужен так нужен. Что за Новый год тут? Ah, I have been meaning to speak with you. I still can't believe we escaped the Ashwinders. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. If she knew more about what you've done... If she knew any more about what I've done, she would never let me. I'm sorry. Has Officer Sa- She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would... What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were... Galloping? Your father was... He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from up. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, and then he was gone. Your fault? He died protecting me. My mother and I tried to go on without him, but a few years later, we left to come. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was. True. We all have our burdens. Yes, I remember. Rain? Exactly. And once he is gone, we will turn our attention to Rookwood. We are making progress, and we will. Ясно. Thank you again for saving me. Revelio. You deserve all of the praise you have received. Где-то внизу. Ну ладно. Так, а что у нас тут еще есть в Хогвартсе? Что тут у нас? На самом деле, что в Хогвартсе сейчас не хочу особо играться. Тут что?
Любопытно, что я до сих пор не открыл локацию, не все локации открыл. Вот. Если с этой лестницы можно упасть? Любопытненько. Revelio. Это здесь. Идет наверху. Да, идет наверху. Что где-то внизу? О, где-то внизу получается. Ладно, спускаемся вниз. Revelio. Книга рецептов домовых рецептов. Отлично. Еще есть? Ладно, спускаемся еще. Сундук, привет. Ага. Натюрморт с грушей. Что тут еще есть? Revelio. Здрасте. Бочки пуффиндуя. Бухает, пуффиндуется. Ты сотри, ты сотри. Ладно. Уху-ху. Уху-ху. Revelio. Now that I have all my gobstones back, I'm ready to take on all challenges. If I can find any. С тобой еще. Обидно, ну ладно. Не поиграем в камни. А, до отсюда надо было идти. Ну ладно. Не знать. Здравствуйте. How nice to see you, my young friend. Фрэнкс. Confringo. Accio. Revelio. Что-то ничего нету. Accio. Так, ладно. Тут мы сделали все, правильно? Что тут? Нет, это я не хочу изучать 100%. Секретная комната тоже не интересует. Фуа. Где летать будем? Ага. Очень далеко летать будем. Ну ладно, поехали летать. Поехали летать. Not sure how I'd fare in a little place like this. Так, ну давай, раз мы тут, сундучки пособираем. Aloha Mora. А с квестом мы чуть-чуть попозже займемся. Revelio. Эта лекция сама себя, как говорится, не заполнит. Статуя Драморога, которые мне до сих пор нужны. My poor boy.
Ну, не хочу же заданку делать без обид. Китька. Привет. Китька, это хорошо. Мур-мур-мур. Мур. Aloha, Mora. Первый замочек. Revelio. Давайте поставим. Тут мы найдем правильно. Aloha, Mora. Блин, я реально хочу коллекцию заполнить. Интересно, есть ли достижения по заполнению коллекции? Конечно, вряд ли сделаю сотку, но... Ну. Revelio. Огромный декоративный стол. О, меня пародировали, отлично. This could prove dangerous if I'm not careful. Defender. Что, пойдем вниз? Тут ракушки. Accio. Wingardium Leviosa. Would you please meet with me in the Great Hall? I have come Reparo. time and I need a friend. Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. Incendio. Levioso. Accio. Wingardium Leviosa. Reparo. Прикольная штука. Блин, без Риверио тут, наверное, бы чувачочки по типу меня. Revelio. Не, не хочу. Не хочу. А, мне, подожди, мне Луна теленки нужны. Тут есть где-то они? Болта нет, это не то, что мне надо. Бам-бам-бам. А тут кто у нас? Побережье Клагмар. Не показывает. Ясно, идем открывать. Revelio. Не то, что мне надо. Рогаки. Барабаки. Не то, что мне надо. Тут. Не то, что мне надо. Там стол. О, шарики. Шарики это то, что мне надо. Здравствуйте. Шарик. Ага. Ладно, отсюда начнем, пожалуй. А здесь, скорее всего, конец, но мы начнем отсюда. Потому что.
Ладно, на обратном пути завернем сюда. Revelio. Это не скрывает. Можно повернуть? Спасибо. Теперь вот так вот сделать. Бывает. The course looks rather deserted. I hope everything's all right. Ravenclaw, over here! Ravenclaw, over here. Hello again, Imelda. This course is a bit far. Obviously. Evidently too far for most. They should be begging me to keep these trials alive. I'm surprised our new 5th year showed up. That's actually... I know I can be impatient, but I get frustrated by those who don't take things as seriously as I. And in my experience, that's... Anyway, don't let it go to your head. Right then, enough chatter. We'll soon see how I fare. Get ready to lose. Что там луз? Сейчас я тебе луз покажу. Подожди, блядь. Так, где? Куда? Видим шарик, не видим препятствий. А, вот шарик. Я думал, там уже дальше. That wasn't too difficult. Нельзя ни один шарик пропустить. Now that's more like it. Пропустили. 2 шарика, ничего страшного. Ничего страшного. Больше пропустили шариков, ничего страшного, мы все сможем. Бам-бам-бам-бам. Шарики не проблема. Эти шарики тоже не проблема. Brilliant flying, if I do say so myself. Ho! Ho! Хо-хо! Хо-хо! Полетели! Мне жалко не показывать, где манекен, чтоб я свою часть во время катки повысил. This is going well. Еще 15, 14. Блин, я... Плохо. Вот. Brilliant. Brilliant. Я же круги наворачиваю. Так неинтересно. Или не круги это? А может и круги? Но так не поднималось. Вот это вот. Нормально. Последний. Made it. Ага, там надо было вниз. О, ничего страшного. Или страшного. Ha-ha! Now that's more like it. Это было опасненько. Но мы с этим справились. Надо вниз. Вот так. Еще ниже. Еще ниже. Так. И вот так. Good. I've got this. Да, это было напряженненько. That was quite something. Impressive work today, but don't get too comfortable. I'll be on your heels and... My Blah, blah. family's not going to believe the news when I tell them. They're almost as competitive as I am. Almost. It's been fun competing again. It has been fun. Not bad for a rape. You take care of yourself. Хороший каток. Так, а я тут какое место? I should let Mr. Weeks know that this was his best upgrade yet. Ладно. Ладно. 13 секунд я не перебью. 13 секунд я не перебью. Так, давай мне этот. То, что я хочу. Full Meta Fly Hugh Pow Pow, мазафака. Вот это вот давай мне. You
can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue Да-да-да-да. powder. Imagine, convenient, что там еще. Третье, пятое, How's my десятое. favourite test flyer? Надо было шмотки разревелить. Ладно. Ладно, это оставим, посмотрим. Ой, мимо, не то. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Hello again, Mr. Weeks. I set a new record at the South Course. Fantastic! Your broom performed well then? The best upgrade yet. It flew beautifully, incredibly nimble. But with the speeds it now reaches, I can feel the wind catching beneath the seat a bit, preventing it from reaching its full potential. Of course! Should have anticipated that. Exactly the kind of report I've come to expect from you. At last, I think I know what needs to be done for my final upgrade. I shall look forward to speaking. I'll be sure to send you an hour when I'm... Окей. Присылай. Couldn't have done this without you. Так, хорошо, на это закончишь. Что мы делаем дальше? Что мы делаем дальше? Кто скажет нам? С Нати надо пока закончить. Хитрые умные ключи хочу найти сейчас в этом. Да. Нам надо вот сюда. И нам надо карта Хогвартса. И нам надо вот сюда. Нам надо сюда. Наверное. Не понял. Что мне сюда показывало? Ладно. Я так одну уловку не сделал. Обидно. Обидно и прискорбно. I've always said that travel broadens the mind. Some days are more difficult. Natty, But this is not one of those times. I miss him. He should still be here. it's not your fault, Natty. That is what my mother says. But he died. I find myself reliving the moment more often than I believe I would feel less helpless if I could truly put an end to Harlow and each day they remain free, they do more damage, leaving people like Archie Bickle. I agree, Natty. We'll get them. Thank you. I believe we will get them. Thank you for speaking with me. It was very helpful. Да, расскажешь. Так, что мне надо? Мне надо ключ. А как мне... Могу ключ найти или нет? Сундуки... Сундуки, страница. Астрономический стол. А где сундуки я не залутал? Вот тут сундуки не залутал. Мне бы как-то найти вот эту штуку одну. Ну ладно, не судьба, видимо. Хорошо. Значит, что мы делаем еще? Нам надо хитроумные ключи найти. Мы не найдем, наверное, одну штуку. Ну, что поделать. Поговорить. Давай с Муном поговорим. И, наверное, это надо будет закрыть на сегодня. Это точно не хочу проходить. И, возможно, сюда пойдем, но не сегодня. Мун тут рядом. Да, ладно, не будем тепиться. Надо будет потом вещи изучить. Или... Короче. Эти 60 метров это на полгода.
Лесенка, выручай. Жук-жук-жук. Арам-зам-зам, арам-зам-зам. Ой, сори. Так. Куда бежим? С пятачком большой-большой секрет. Не расскажем мы о нем, но нет, а нет, а нет. Бежим, 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 бежим. Бежим, 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 бежим. Revelio. Кстати. Птичка. Mr. Moon, I've learned who's behind the demigod. It was an old schoolmate of yours, Piers Pemberton. Oh, my... I don't think he likes being called that. Of course he does! Clever, clever man. I'd no idea he was so devious. Whatever statues remain seem less terrifying. Continue collecting them if you like. As for me, I'm gonna... Да. Revelio. I'm truly awed by what we've accomplished. The final broom upgrade is better than even I expected. Stop by Spin Witches when you can. Портрет полной дамы. Ну где мне найти эту штуку последнюю? Хочу 16-ю эту штуку. Хочу 16-ю штуку. А ну-ка давай попробуем кое-что сделать. Как они называются? Хитроумные ключи. А ну-ка давай вот так попробуем. Может я по памяти сделаю, потому что это... Ключи... Revelio. Нет, так я в жизни их не найду. Драупис. Ты не подскажешь мне, где эти штуки все? А, Пипс? Revelio. Изи. I'm sorry, I'm sorry!
Ну, ну-ка, давай проверим. Ну-ка, давай проверим. Revelio. Lumos. All my goblins back. I'm ready. Revelio. Вообще не кайф. Герб Хогвартса. Да не хочу я это, хочу. Короче, я расстроен. Где ключи? Whatever my task, I can solve it. Oh, hello again. Oh. Couldn't have perfected the broom upgrades without your help. As always, I have a special prize for you. I truly enjoyed working with you. Thank you for believing in me. Отлично. Ладно. How is На этой прекрасной ноте мы, наверное, все на сегодня. Так и не это. Почистили, в принципе, то, что хотели. Но так и за мейн квест не взялись. Ну ладно. Палочки пособирали раз. Перчатки, блин, я так и не открыл эту. Ладно, сейчас надо будет пытаться. Хогвартс, карта. Карта Хогвартса. Потайная. Вот эта вот штука. Вот эта вот штука. Здрасте. Deep thinks you've made marvelous improvements here. Так, что у нас тут новое появилось? Шапушка появилась новая. 94 даже. Окей. Что еще новое?
Древнюю магию поставим. Да. Мне вжимря сюда. И теперь вот это вот надо. Драморога нет, не обессудь. Ломантиленок. Сейчас пойдем. Золотой ломантиленок. Ломантиленок ты тут, кажется. Или нет? Нет, не тут. Идем обратно. You should be proud of all the potions you've brewed. Тут ломантиленок. Да. Revelio. Ломантиленок ты где? Ага, все увидел. Спасибо. Здрасте. Вы не против, если мы вас погладим немного? Красавец. Держи. Спасибо. Спасибо. Так, идем дальше. Лучше. Так, с этим мы закончили, правильно? Все, думаю, на следующее это начинаем с этого. Да, с мейна пойдем дальше. В принципе, на сегодня все. 2% бахнули. Всем спасибо, хорошего вечера. Ну или времени суток.